Gracias and buenas tardes. Good afternoon. This is the last session in this very successful conference here in Chile. I would like to use the prerogative as a chair to just do some advertising first for the Global Status Report, as has been mentioned several times during this conference. It came out last week. It's 450 pages. What hasn't been much mentioned has been the country profiles. So we have country profiles for 194 of WHO's member states, everything from consumption, health consequences, and policy responses. And here is, just as an example, the host Chile's part of the country profile when it comes to consumption. I also would like to point to one launch that was done today in New York during the high-level meeting on NCDs in the UN General Assembly, where WHO launched a new initiative which we call SAFER, which tries to focus on a few interventions and give guidance to member states and work with partners in the UN family and civil society to really start getting more action at the national level. Because what is clear is that alcohol is underfunded, it doesn't have resources to prevention, it hasn't resources enough to treatment, it hasn't resources enough at local, national or global level, in spite of being one of the key psychoactive substances when it comes to the global burden of disease. Alcohol is also the only psychoactive substance with considerable detrimental health effects which is not regulated by international conventions. So at least what we can do is to work at the national level and at the local level. And an interesting thing here also is that alcohol is taxed goods, which also give an opportunity for funding. And so we say that, okay, we don't have an international convention, we have a lot of trade regimes that treats alcohol as a normal commodity. At least then we should start working at the national level with this immense global problem. And that is what SAFER is. We want to build capacity at national level to introduce taxation, advertising restrictions, availability restrictions, and road safety measures, and brief intervention and screening, and also treatment. But main focus on brief intervention. This was the launch today in New York. There were more than 200 people who went up at 7 o'clock in the morning to get into the room at 8 in spite of pouring rain. It was a very successful launch. We hope that we can continue and get more speed to the SAFER initiative. Dr. Tedros in the launch launch release had a quote where he really urged countries to follow up on this SAFER initiative. And we have social meme, and you can use them. One of them is on brief intervention. We have 6 memes which are now out in the social media this morning, and you can use. Of course, it's interesting because WHO was behind from early 80s to address the need for easier interventions in primary health sector with brief interventions as one of the leading strategies. And it's always been interesting to be in Inebria and listen to this what is it you call when you introspection of an organization, instead of saying that this is something we really believe in and now we really go and get this implemented. A lot of the discussions is in the core of why are we existing. And it's very interesting. Of course, it's interesting in an academic world, but in a practical world, it's futile. We won't be able to do anything. And we think there's enough indications, the brief intervention and guidance in a clinical setting for people who are developing alcohol problems is something which must be done. At least it must be done for ethical reasons, unless it creates harm, and we know that there are some indications for some of the drugs that it might be that. But for alcohol, we doesn't have clear indications of that. So at least it's an ethical, and it's also most likely a huge public health impact if this can be done in a very good way. And that's why we have included it as one of the 5 interventions that we will be focusing on the coming years with partners to implement at the national level. And this, I don't have time to go through it, but we have 3 pillars. We have the action package around the 5 interventions. We have national action on implementation, monitoring, and also protection from commercial and vested interests.
especially since this is perceived as a normal goods. It doesn't have the protection of international conventions, and that's why at least we should really try to protect the health side of it for unnecessary vested interest influence in the policy development. And then we have the technical guidance, we have the joint program in the UN family, and we have communication and advocacy campaigns with partners. So that was two things that I just wanted to share with you today. And then we are coming to this session, which is a very interesting session. It's something that we have been struggling with in WHO also for a long time. We are struggling in developing countries. We are struggling in middle-income countries and in low-income countries. And so, of course, in lower-income countries, it's even a bigger problem. And that's why we have an interesting set of presenters here today. Because of time, and this is the last session, we will not be able to create a panel after. So what we will do is that we will have a brief question and answer session after each presentation, instead of trying to establish a panel after the presentations. The first presenter today is Abhi Nadkarni from India, who has a broad research portfolio spanning from burden and linked to violence and alcohol, and also to interventions, and also in the mental health field in itself, not only when it comes to psychoactive substance use. And he also has broad experience, not only from India and Asia, but also from Europe and the Pacific Islands and even Eastern Mediterranean. So Abhi, please, the floor is yours. Good afternoon. I generally get very worried when I have to speak at the last session on the last day of a conference, because it's time for people to head back home. So, but it's pretty reassuring to see at least good enough crowd here today to listen to probably some of the challenges that we experience in doing the work that we do in the field of alcohol use disorders research in India. Need the slide changer. Right. By way of background, just so that you know the kind of settings that we work in, a lot of our work and the work that I'm going to talk about now is done in a state in the western coast of India called Goa. It's a small state known for its natural beauty, sunshine, beaches, food, architecture, etc. But there are a few other things that Goa is also famous for, a couple of which have been acknowledged by the American Time magazine. One of which is my mentor, Professor Vikram Patel, who is from Sangat, my host institution in Goa, and he was recognized recently as one of the 100 most powerful men in the world. So that's one thing that was recognized by the Time magazine, and that's related to Goa. And the other important thing that was acknowledged by the Time magazine is this alcohol that comes from Goa as one of the top 10 ridiculously strong spirits from across the world. And it's called Feni. A little bit about Feni, and to tell you about Feni, I have to kind of take a step back and build up a connection between India, or rather Goa, and South America, and more specifically Brazil in South America, because of this fruit. For those who might not know, Goa was a colony of the Portuguese till very recently in 1961, and this fruit was brought from Brazil to Goa by the Portuguese. Now, what the Brazilians don't know, and what the Goans have discovered and marketed really well, at least within Goa, is that we can make good alcohol from the cashew fruit. This is called a cashew apple, and we have managed to kind of spawn a good cottage industry in which we develop this alcohol, and this is basically the cottage industry process through which we make the alcohol in Goa and across multiple villages in Goa.
So this is the kind of distillery within a village. And then we have the end product, a very strong and potent spirit called Feni. Now, so that makes Goa a very important or interesting place to do alcohol research. And we have been doing that for quite some time now. And as you would imagine, it starts off with trying to estimate the burden of alcohol use and alcohol use disorders within the settings. And these are a few publications that, or work that we have done over the years trying to establish the burden of alcohol use and alcohol use disorders within primary care settings, within in industrial work settings, and in the community, and then following some of them in the community for a longer period of time to look at its impact. Now, having established the major impact and burden of alcohol use disorders in the setting that we are working in, the next logical step then becomes delivering interventions for those alcohol use disorders. And so the next step was to follow a rigorous 2-year process of developing an intervention for harmful drinking through participatory research, a bottom-up approach, or co-creation, or various words that we use for it. But basically, it involved a very rigorous and systematic process to develop a contextually and culturally appropriate intervention for harmful drinking, which we then went on to test in a large randomized controlled trial within primary healthcare settings in India, which was published last year in the Lancet, the 3-month outcomes and the 12-month outcomes in the PLOS Medicine Journal. So basically what we did was to screen for men with harmful drinking in primary care settings in Goa. And then they were delivered this intervention that we have developed called CAP, Counseling for Alcohol Problems, by non-specialist health workers or community health workers. These are people with no qualifications or in treatment of any kind of mental health problems or addictions, whom we train to deliver the intervention. So for example, this counselor here is Sunaina. She's a housewife. She works in a self-help group, but does not have any other background in delivering any kind of psychosocial interventions. So they delivered the interventions, and what we saw was, compared to the enhanced usual care, in people receiving the counseling for alcohol problems, there was higher rates of abstinence, and there was higher remission, both at 3 months, and that was sustained at 12 months. So basically, the key takeaway message from this is that a culturally appropriate intervention developed in the settings that we are working in can be delivered successfully in primary care by non-specialist health workers for men with harmful drinking. And this is one such a man who I'll kind of quickly, I hope this video plays, quickly let him tell you, because we talked about hard numbers that come from the randomized controlled trials, but that's not enough, right? We want to hear people's stories, because what's important is for all of this to make a difference to individuals' lives and not just the numbers that we see in the trial. असे जर प्रत्येक माझे तरी बरे झाले पण आणि कोण सोरो पिणारो असा बरो खूप सोरो पिता तसल्यांक जर असले काउन्सिलर जर मेळात तर त्यांचो बी सोरो सुटो शकता. So that's the good news. I mean, that we can develop contextually appropriate interventions for harmful drinking, that we can deliver them, it's acceptable, it's feasible, and they are effective. But I'm not here to talk to you about the good news, because that's easily disseminated. People know about these things. What we are interested in knowing is what are the challenges that we experience in delivering interventions like these in low-resource settings, because it's from these challenges and from the problems that we come across that we learn and we grow. And it's from disseminating and cross-pollinating these kind of challenges, we learn our lessons and make our programs better, rather than trying to make the same mistakes in different settings. So the whole idea behind this presentation is actually to focus more on some of the challenges. And the challenges start right at the beginning, in how do we identify people with harmful drinking. And we use the audit. And we face a lot of problems in using the audit. So that becomes our first biggest challenge. What is the problem with the audit for us? One big problem.
Audit talks about standard drinks. In India, we don't have a concept of a standard drink. When we talk to people, they don't know what we are talking about. When we ask them these questions, they don't know what we mean by standard drinks. So we have to go down the route of asking people what they drink, how much they drink, and then convert that into standard drinks. That again is problematic because some kinds of alcohols or local country liquor that people drink, there's a huge variance in the amount of alcohol that is contained in that. So we have to do laboratory testing of that alcohol to find out what's the amount of alcohol contained in those drinks. So problem number one with the audit. Problem number two with the audit, which we have talked about in the earlier session today, is about the cutoff scores. What cutoff scores work for people in Indian settings? 16 to 19 for harmful drinking does not work for us. We find that a lot of those people at the upper end of that range have alcohol dependence and are not really harmful drinkers. We find that the upper end of the range for hazardous drinking actually have harmful drinking. So those cutoff scores don't work. Problem number two. Problem number three is the last question of the audit, where you ask about anyone expressing concern about your drinking. Which gets you a score of 0 to 4. In a culture where everyone, including your family, your neighbor's uncle is concerned about your drinking and is not shy to tell you that they're concerned about your drinking, means almost all of the people we ask this question will say, yes, someone in the past 1 year has been concerned about my drinking and has told me about it. So you score a 4, so that ups your score. So that's a problem with the screening tool. Problem number two, what do we do about using techniques which are based on motivational enhancement and motivational interviewing, which are based on collaborative work with the counselor, which allows the client to make autonomous decisions, and you are working in a culture where it's a problem in both directions. The counselor or a health worker is hardwired to tell you what you have to do. Now, that does not fit in with motivational interviewing. And the patient is coming from a culture where they are hardwired to expect the specialist or a non-specialist counselor or doctor to tell them what they have to do. Big problem, because that does not fit in with MI. That does not fit in with collaborative care. So how do we find that middle ground where both you are, on the one hand, you are being true to MI, but at the same time, you're able to fit this in with your cultural expectations. Problem number three, another big problem. We find that this intervention works. We find that other interventions work, but we don't really know how these interventions work. What is the mechanism behind these interventions working? When we do qualitative work with patients who have improved with the intervention that they have delivered, they say, yes, we are feeling fine, I have reduced my drinking, family is happy, I am happy. And then you ask them, what is it that happened in the counseling sessions that led to this change? They don't know. They don't know what happened in the counseling sessions. They don't know what helped them make that change, but they know that the change has happened. So we are able to know that the intervention leads to change, but we don't really know what is it that's making the change. Is it just being with someone who is listening to you and giving your patient listening ear, which has never ever happened to them before, allowing them to make the change? We don't know. Big challenge, something that we have to look at. Next big challenge is using materials. I mean, a lot of these interventions that we develop have materials which people have to use in between sessions. There is homework that people need to do between sessions. Now, in a culture where the literacy rates are low, that's very difficult. I mean, however much you try to reduce the textual content of your materials, put in pictures, graphics, it's difficult for people to do that. It's difficult for people to do the homework between sessions. They don't do that. Then you have to find ways around it. You have to try to do the homework, which then no longer becomes a homework, but within sessions. So that's another big challenge. How do you do or use materials which require certain literacy levels in a context, in a setting where people don't have those kind of literacy rates? Another big problem. A lot of the interventions, including the ones which we developed, has
cognitive components in it, which forces people to think about their thoughts, which forces people to think about their emotions, to process them, talk about their thoughts, talk about the emotions. Doesn't work in our culture. Again, we are hardwired, or we grow up in a culture where there is no encouragement to talk about your feelings, to talk about what you think about things. And doing that with a stranger is more complex because the counselor is at the end of the day a stranger. So the components of the intervention which require people to think about their emotions and thoughts are not used by the patient or by the counselor because both are feeling uncomfortable to do that. But components of the intervention which are more behavioral, how to handle your drinking urges, how to say no to your peers, or kind of how to deal with peer pressure. Those are the kind of psychosocial strategies that patients, clients are more, or do them well, are used to using them appropriately, and the counselors themselves feel more confident to use those strategies. Next big challenge is around controlled drinking and abstinence. Again, same problem, both the clients and the counselors feel extremely uncomfortable about exploring the concept of controlled drinking and sometimes unconsciously try to sell the concept of or a drinking goal of abstinence more than controlled drinking. Now, both of them feel uncomfortable about it because it requires more work to do controlled drinking as compared to going abstinent. And so abstinence is sometimes forced onto the client. This doesn't go down well many times with the patients because they don't want to stop their drinking, they want to reduce their drinking. So it's not controlled drinking that they're thinking about, but the concept that they talk about is reduced drinking, which might mean nothing, but they talk about reduced drinking. This is at contrast with what family members want from them. So family members of these men with harmful drinking very unequivocally say that we want this man to stop his drinking. That's the only outcome we want. Now that's at odds with what the client wants, and that's then confusing what we are trying to do with the client. And finally, one biggest challenge for us is the absence of drinking norms in our society in India. I mean, India has gone through a rapid progression in which we started off in ancient times having very permissive culture around drinking, which then went around to more controlled drinking culture when the British started ruling India, then the temperance and independence movement in which drinking became a moral issue, and then India opened up its economy to the rest of the world in the 90s when we were kind of systematically targeted by international producers of alcohol, and so alcohol became easily and available and cheap, which means that we are basically, as a culture, we are confused what the norms should be. So on the one hand, we look at it as a moral issue, the doctor tells you that it's a biological issue, and now mental health professionals are coming and saying it's a biopsychosocial issue. So there's a lot of confusion around what the norms are. And in such a setting, it's very difficult to do personalized feedback because we don't really know what is normative feedback for this culture. And finally, the biggest barrier, as in a lot of other low and middle income countries, for implementing any kind of psychosocial interventions for drinking problems remains the fact that we don't have enough health professionals to be delivering these relatively specialized interventions. And so however much we might spend time developing sophisticated interventions, if we don't have people to do it, it's not going to work. And so one of the things that we are trying to do in the work that we are doing is kind of jump that barrier of having limited health professionals to deliver the interventions, is to use technology, and not very fancy modern technology, but basic text-based interventions for hazardous drinkings. Some of you might have seen the poster that my colleague Sheena presented down
downstairs earlier today, and some of you might have responded to a request to participate in our Delphi that must have come to you on emails. And for those who have done, thank you very much for that. And so this is one way in which we are trying to overcome the challenges that we have with regards to implementation of brief interventions. So that's all from me. So these are some of the challenges. Obviously, there are a lot more challenges that we are experiencing in working in the field of addictions or alcohol use disorders research and implementation. These are just few of them, a snapshot of some of them. But if you want to hear more about our work and more about our challenges that we face, you will have to convince the powers that be at Inebria to have the next, not the next one, but the one after that, the Inebria conference in India. We'll be very happy to host all of you. This is putting a a little bit of pressure on the organizers, but the first slide I showed you how beautiful Goa is. You would have to come there and find it for yourself. And if you want to try a little bit of Feni as well, that's the place to be. Thank you. Thank you very much, Abi, for trying to summarize the challenges you have in a population of 1.3 billion, I assume it. But it was very interesting, some of them cultural, some linked to the level of development and general resources. So it's very, WHO, we have an e-health portal together with All India Institute of Medicine. And one of the problems we have is that we are based on computers, and nobody has computers, it seems. Everyone is on mobile phone these days, and our application is not. But anyhow, we have is there any quick questions for clarification or points to Abi? Please. Thank you for this fantastic presentation, actually. I wonder, there seems to be a contradiction. Just 1 minute with the microphone, because of that. Thank you for this very nice presentation. There seems to be a contradiction by you involving actually grassroots people to counsel, and the fact that you are going to use smartphones for intervention. How are you going to get the smartphones and the messages with the clients? Are you going to look for the grassroots workers, or how are you going to contact them? Right. So this program is in the one of using the text messaging intervention is independent of using the lay health workers. So it's not an integrated program. No, it's not, because this is something that we are developing. So we don't have much experience in this. We might find that we might well find that over the years we might have to integrate the two. But at the moment we are kind of independently developing the intervention and testing it separate from the lay health worker program. Okay, yeah, just last one, and then we need to move on, please. Hi, Paul Seal, Mercer University. Fantastic presentation and fascinating challenges. My perception is that the early roots of brief intervention actually were much more based in a directive brief advice model than the current practices, which are much more MI influenced. I'm curious whether you have gone back to the roots of MI, which are much more directive and less collaborative, to try to solve this problem of the expectations of the healthcare providers and the patients. No, we didn't go down the other extreme. What we have tried to do is kind of find a middle way, which in a way remains to a certain extent true to the philosophy of MI, but at the same time fits in with the culture. So for example, when we try to do kind of extremely true to MI intervention, and we go to a client and say, so what would you want to do? And we would get a blank face and like no response. So what we try to do now is kind of, instead of going down the other route and saying, this is what you have got to do, which is what most doctors in India do, we're kind of sitting somewhere in the middle where we say, these are a few options that you could try, or people that we have tried with other people. Would you want to choose any of this? So there is a partial choice,
but it's not a complete, you are going to drive this, because if we leave it to you're going to drive this, it's not going to work. And for us, we are slightly uncomfortable about going down the you should be doing this route. And at least in this trial, that middle ground has worked. Of course, we didn't test it against to see if just being directive would have worked better. But yeah, we have, at least as of now, we are happy with kind of striking that middle ground. Okay. Thank you very much, Abi. Thank you. And now it's my honor to introduce Telmo Ronzani, which is the chair of the Center of Research, Intervention and Evaluation for Alcohol and Drugs at the University of Juiz de Fora in Brazil. He also has a broad research agenda into the consequences of drug use and the consequences of political decisions and attitudes in society, in addition to all the things on intervention. What I was missing here was a little bit about WHO, because you have also a strong link to several of WHO projects, like the EMET intervention gap and also our e-health project. Yeah. So please, Telmo, the floor is yours. Thank you. Buenas tardes. Bueno, yo soy de Brasil y yo no hablo muy bien inglés y tampoco español. Entonces, yo voy a usar una excusa de mi discapacidad en idiomas para hablar en español, porque estamos en Chile, en Latinoamérica, y como la mayoría de las personas son hispanoparlantes, yo voy a hablar en portuñol. Entonces, gracias y viva Chile y viva Latinoamérica. Yo voy a hablar un poco sobre algunos retos y avances que tenemos en nuestra región. La primera cosa es, cuando vamos a hablar de eso, es decir que no estamos diciendo la misma cosa. Hablar de Latinoamérica no es hablar como si fuera una única cosa. A pesar de tenermos muchas cosas en común, historias de colonización, lenguaje, todos tenemos muchas diferencias en términos de historia y cultura, pero es muy importante cuando vamos a hablar de Latinoamérica y si vamos a hablar de una intervención que es basada en cuidado de las personas, es muy importante tener en cuenta en nuestra región el aspecto social. Lo que más creo que uno de los principales retos que tenemos en nuestra región es disminuir la injusticia social y la iniquidad social que tenemos en nuestros países. Entonces, hacer intervención breve es importante. Para hacer intervención breve o una acción de salud pública es tener en cuenta una disminución de injusticia social. Entonces, no es solamente una técnica que vamos a usar y todo. Entonces, creo que sea nuestro primer reto, es cómo traducir lo que viene de otros países para nuestra realidad. ¿Vale? Por cuestiones de tiempo no voy a detallar mucho, pero voy a hablar un poco de lo que hicimos por un proyecto que hicimos por la CICAD, por los grupos de expertos de reducción de demanda, que nos pidieron para hacer una caracterización de lo que pasa en los países de Latinoamérica, en términos principalmente de capacitación y acciones de screening e intervención breve en varios países. Esto fue un proyecto que yo he organizado y hicimos por un año, y ahí voy a presentar algunas cosas muy rápidas y sin mucho detalle por cuestión de tiempo, pero para tenernos una idea, que la pregunta inicial era que sabemos que varios países hacen intervenciones breves, pero nosotros no nos conocimos muy bien y no sabemos lo que pasa y todo. Entonces la idea inicialmente era hacer un mapeo, principalmente en cuestión de capacitaciones y algunas acciones basadas en la atención primaria a la salud. Y para lograr los objetivos, lo que hicimos varios
varias partes de investigación. La primera fue una revisión sistemática que va a ser publicado muy pronto, donde buscamos algunas investigaciones y evidencias que fueron hechas en nuestros países, no solamente en las bases de datos en inglés, sino otras bases de datos que algunos investigadores de Latinoamérica publican más para tener en cuenta para tener una idea que sea más real do que los investigadores de los países hacen. Yo voy a mostrar algunas cosas. Un segundo paso fue la caracterización de los centros de capacitación, porque sabemos que algunos países hacen mucha capacitación, pero gostaríamos de saber con más detalle lo que pasa, los contenidos de todo. Después hicimos una evaluación de algunos profesionales que fueron capacitados y hicimos algunas entrevistas, algunas búsquedas para identificar buenas prácticas y principalmente buenas prácticas que eran más basadas en nuestras realidades. Entonces, a partir de ahí, desarrollamos un guía de implementación Latinoamérica y mi primera pregunta que yo hice para CICAD es una guía más, ya tenemos muchas y de varios institutos de todos. Entonces hemos discutido de intentar hacer algo que sea más complementario que una otra de otra organización que siempre pasa así, ¿no? Entonces lo que intentamos con este guía fue algo mucho más de la parte de implementación y basado en las brechas que hemos encontrado en la parte que está superior, más arriba. Hicimos algunas estrategias de reclutamiento y estos fueron los centros que han respondido nuestro cuestionario. Aquí está. Entonces, tuvimos informantes claves de varios países y con una tasa de respuesta mucho más alta de Brasil, México y algunos de Argentina y Chile y ahí vamos. Y ahí tuvimos respuestas, consideramos centros de capacitaciones como los informantes claves y otros profesionales y a partir de ahí hicimos varias búsquedas hasta tener un muestreo que sea un poco más representativo de las informaciones. En términos de centros, centros de capacitación, tuvimos una frecuencia mayor de México, taxa de respuesta de México y Brasil, y Colombia un poco más bajo, y ahí fue los lados que tuvimos por los centros. Voy a pasar directamente para informaciones que tuvimos de profesionales. Ya tenemos un reporte que ya está disponible en portugués, español y en inglés, que está en la página web de CICAD, que se puede bajar con todos los detalles. Pero yo voy a mostrar solamente algunos datos aquí, por cuestión de tiempo. Lo que la información que tuvimos fue si, después de la capacitación, si los profesionales usaban algún instrumento de tamizaje o de screening. Y la mayoría dijo que sí, un 73%, y que no, un 26%, y la mayoría de los profesionales usan el audit y assist y Fagerstrom para el tabaquismo como un otro instrumento. Aquí fueron las sustancias que fueron más abordadas por intervenciones breves. El alcohol, tabaco fueron con mayor frecuencia de respuesta. Después la marihuana, que tiene que ver un poco con realidad epidemiológica de nuestra región. Varios datos no son muy nuevos lo que encontramos ahí por esa parte, porque ya sabemos, yo ya vengo a Inebra há varios años y ya encontramos resultados muy parecidos, ya sabemos de cuáles son las barreras y de todo, y una vez más se apareció que la cuestión de la falta de actualización de equipe es una barrera importante para la implementación. La falta de... Esta es la parte que facilita la implementación, la verdad. Entonces, la actualización, capacitación facilita la implementación y apoyo de autoridades, gestores y políticos para la implementación de eso. Son las principales
fatores que poderiam facilitar a implementação de intervenções breves. Aqui seriam os fatores que dificultam a implementação. Na primeira já conhecemos todos: falta de tempo, sobrecarga de atividades e falta de apoio das autoridades de nossos países. E outro é uma coisa muito importante para a Latinoamérica, a falta de uma rede de serviços para remitir ou derivar os casos. E Latinoamérica todavía é grande reto para nós ter uma base para derivação, porque quando se empieza a hacer intervenciones breves, entonces se empieza, especialmente, se empieza a hacer el tamizaje, se inicia un proceso de identificación muy grande de personas que necesitan de tratamiento. Y si no hay dónde derivar para tratamiento, esto queda una barrera muy, muy grande y muy difícil para los profesionales de salud. Este es un resumen que tuvimos en términos de fortalezas y debilidades de lo que encontramos en nuestra investigación. En términos de fortaleza, lo que encontramos fue que existen experiencias para implementación y aplicación a nivel nacional, algunas muy buenas. Llama atención para la disponibilidad de servicios en México por los centros de investigación juvenil, que encontramos que tienen una buena distribución en el país. Tal vez Marcela podría decir un poco más sobre eso. Chile, que ya conocemos, que para nosotros fue como el mejor ejemplo de nivel central para la implementación de intervención breve en toda Latinoamérica. Y tenemos Argentina, que tiene un programa muy parecido con el de Chile, que ha venido después, que se llama Municipios en Acción. Entonces, que estas experiencias podrían servir como ejemplo para nosotros para mejorar la parte de apoyo e implementación de acciones de nivel más nacional y todo. Por lo que hicimos, encontramos mucho material muy bueno, muy extenso, muy basado en prácticas, que tenemos muchas posibilidades. En términos de capacitaciones, llama atención por la experiencia de Brasil, con el curso Supera, coordinado por la profesora María Luisa Formigoni, que ha ya entrenado muchas personas. Y el curso Assist DIT de la OPS también, que es un curso que muchos ya hicieron y está disponible por hacer en línea, y otros cursos presenciales que son importantes. En términos de evidencias, encontramos algunas evidencias importantes, a pesar de estar mucho más centradas en México y Brasil, y otros problemas que vamos a decir después. Y otra cosa, la característica de las capacitaciones son muy buenas, pero la idea que tenemos que ultrapasar es que la capacitación no es una acción que se acaba ahí. Es importante después de eso tener otras acciones que intentan hacer una implementación que sea más efectiva, con apoyo del nivel central, nivel locales y todo. Algunas debilidades: ainda tenemos una concentración en algunos países en términos de capacitaciones y centros de implementación. Como he dicho, las evidencias se presentan mucho mayor la concentración en Brasil y México, y tenemos evidencias aún muy genéricas en términos de efectividad. Esto porque, como he dicho antes, hay un problema de conceptos sobre lo que es intervención breve. Estamos diciendo como si fuera una caja preta, una caja negra, que no sabemos porque esto va a variar mucho entre países y centros. Entonces, si estamos hablando de intervenciones breves, eso va a variar muchísimo entre países, centros, de todo. Entonces, no es difícil evaluar sobre evidencia si no estamos haciendo la misma cosa. Y en general, la intervención breve todavía no es una acción oficial de los gobiernos de Latinoamérica, y esto es una barrera muy grande para la implementación de los profesionales. Entonces, no podemos esperar que se capacite millones de personas sin que eso sea algo que sea oficial para los países.
Ahí está el guía que hemos desarrollado. Como he dicho, está mucho más por un carácter más práctico. Ahí no decimos lo que es intervención breve, lo que es tamizaje. Referenciamos a otros materiales de la OMS y otros. Pero está mucho más por una mirada más latinoamericana, por trabajos más comunitarios y está mucho más focada para la implementación en base comunitaria. Como no tengo mucho más tiempo, es decir que es muy difícil porque además de la ciencia de la salud, tenemos que las ciencias políticas son muy importantes para comprendernos por qué algunas acciones se van y otras tenemos algunas dificultades. Hay muchos intereses ahí, estamos diciendo como si fuera una torre de Babel, porque diferentes actores tienen diferentes objetivos y tienen diferentes miradas, entonces tenemos que empezar a comprender el término de implementación como algo que tiene que ver con diferentes intereses y actores sociales. Y lo más importante creo que es decir que en Latinoamérica es importante usarmos instrumentos de tamizaje, screening y intervenciones breves, pero tenemos que traer por nuestras capacidades. Latinoamérica tiene mucha riqueza de historias de pueblos originarios, de capacidad de acción comunitaria, y ahí tenemos, creo que la fortaleza mayor de nuestra región está ahí, y que eso tiene que estar mucho más. Las técnicas son importantes, pero tenemos que, si nosotros no usamos lo que tenemos de ventaja, que es nuestro pueblo, la comunidad, difícilmente vamos a avanzar con las técnicas que muchas veces no son adecuadas para nuestras realidades. Muchas gracias. Thank you, Telmo, for a very interesting presentation from more a systemic approach and looking at the competencies and capacities. And it's very interesting. And is there any questions to Telmo? Anyone who have any clarification? Yeah, please. Okay. Wait a little bit, please. We need a microphone. Thank you for the interesting talk. So the absence of the network of services is something that we battle with as well. So what do you think are potential solutions in your setting when you encounter patients who you can't then refer on to other services as well? Sorry, I don't understand your question. So you said there's an absence of a network of services there where you can refer patients to, right? So what do you think are potential solutions to that? Okay. Okay. Maybe yo voy a ganar un premio Nobel de Medicina si tengo esta respuesta tan pronta, pero lo que intentamos hacer es que es un reto en general y que lo que estamos intentando es que hay muchos trabajos comunitarios y nuevamente el nivel de atención primaria para esos países se transforma en el nivel central. Entonces, lo que deberíamos hacer es tener una comunicación más efectiva entre los niveles de atención. Pero para Latinoamérica, donde no hay muchos recursos para servicios de tratamiento y todo, es aumentar la capacidad de acción intersectorial entre salud, trabajadores sociales, y un servicio más comunitario basado en la comunidad. Creo que se podría potencializar mucho nuestras acciones con esas debilidades que tenemos. Okay, thank you very much. For the sake of moving on and finalizing this session, we need, unfortunately, to say thank you, Telmo.
Now, it's a pleasure to introduce the last speaker in this session, and Marcela Tiburcio, who is the chair of the Department of Social Science in Health at the Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muniz in Mexico. She has also a broad research agenda. We have a pleasure of working with Marcela both in WHO and in PAHO for a long time. So please, Marcela, the floor is yours. Muchas gracias y bueno, ya me siento muy comprometida con el aplauso que le dieron a Telmo por decir que viva Latinoamérica, entonces yo voy a sobornar con paletas mexicanas con motivo de coca. Voy a tratar de ser muy breve, ya nos queda muy poco tiempo. Veo que Telmo y yo usamos el mismo buscador de imágenes. Lo que yo quiero contarles, para tratar de no ser redundante con lo que ya nos aportó Telmo, que fue muy interesante ver cómo se ha ido evolucionando en una visión que está bien, que nos enseñó mucho sobre la necesidad de la importancia de la adaptación, de tener procedimientos y materiales que la gente comprenda, que le signifiquen algo, ¿no? De esta visión muy social, de la psicología social, también con aportaciones de la antropología, pero moviéndonos más ahora hacia la ciencia más rigurosa que nos permite este tipo de evaluaciones. Y cuando me pidieron que hiciera esta presentación acerca de cómo vamos en la implementación de SBIRTs en países de bajos y medianos ingresos, pues creo que ahí está la respuesta. No tenemos ingresos, no tenemos muchos recursos y hemos aprendido a ser muy creativos con lo que tenemos para lograr estas adaptaciones y hacer que funcionen los programas que existen, traducirlos a estas modalidades que son exitosas con la población en cuanto a la aceptación y al uso que le dan. Probablemente nos cuesta un poco más de trabajo demostrar la eficacia y la efectividad en los términos en los que la ciencia nos lo solicita, pero a la gente le significa algo y hemos logrado, creo, cambiar vidas con estos programas que tenemos. El nivel de implementación, como ya nos dijo Telmo, es muy variado. Tenemos desde países como Chile, donde han sido muy exitosos en la implementación de políticas nacionales en todo el país para el tamizaje, la identificación, la intervención breve, hasta otros países como aquellos que están en Centroamérica, que son países que han tenido experiencias difíciles, con mucho menores recursos, con limitados recursos humanos también, pero que han recibido apoyo de organizaciones internacionales para hacer diagnósticos, para hacer evaluaciones, para contar con instrumentos de medición y con paquetes de intervención breve. Y yo creo que aprovecho este espacio para saludar a Maristela Monteiro, que nos está viendo por streaming, que no pudo estar aquí, pero que es una de las personas que ha apoyado mucho el desarrollo de los programas de detección e intervención breve. Y yo creo que, bueno, vale la pena hacer esta mención. A partir de un estudio que se hizo por ahí del año 2008, me parece, usando la metodología Who-Aims en los países centroamericanos, bueno, pues se observó esto, que no había muchos recursos, ni humanos, ni económicos, pero se aprovecharon estos paquetes de detección e intervención que ya habían sido desarrollados, el MHGAP también, para entrenar a los profesionales de la salud que ya estaban trabajando en atención primaria, y se han desarrollado a partir de ahí programas nacionales en estos países que probablemente son los que están en más necesidad de desarrollar estos. Hablábamos de Chile, que no voy a ser redundante, también con todo lo que ya nos compartieron en estos 2 días, y en México también tenemos alguna experiencia. Contamos aquí con la presencia de Silvia Morales, que es una de las creadoras de los programas que se llevan a cabo en los centros de atención primaria a las adicciones, que son, no sé cuál es el de, debe ser, CENADIC es el CONADIC,
es el Consejo Nacional contra las Adicciones, que ahora administra todos estos centros de atención primaria a la salud, donde se llevan a cabo los programas de detección temprana e intervención breve. Lo que no hemos logrado ha sido incorporarlos a la atención primaria en general, sino que se crearon estos centros que pues ya tienen el carácter de centros especializados y eso cambia completamente la historia. Pero en general lo que sabemos es que hay falta de recursos humanos bien capacitados, por eso el entrenamiento y la capacitación es muy importante para nosotros y bueno, los recursos financieros que son necesarios no solo para la implementación, sino también para la evaluación, para la formación de recursos humanos y para la publicación, que esa es otra desventaja que nos trae el ser países de bajos y medianos ingresos. La variabilidad cultural, las diferentes lenguas que hablamos en esta parte del mundo también nos ponen cierta desventaja, no solamente en cuanto a los recursos, sino también a la hora de publicar los resultados de las investigaciones que hacemos. Comentaba con Gillian Shorter, que debe estar por acá. Ella está en el grupo de interés especial de medición de resultados de ensayos sobre intervenciones breves de alcohol. Y comentaba que cuando hicieron la revisión sistemática no había estudios hechos en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque publicamos en revistas que tienen un nivel de impacto menor, porque cuando enviamos nuestras, me ha pasado varias veces, cuando enviamos nuestras publicaciones, esto es demasiado local, esto es demasiado regional de Latinoamérica y a nadie le importa Latinoamérica. Entonces, búscate una revista latinoamericana. Entonces, no tenemos visibilidad. Yo creo que ese es un problema muy importante. Sin embargo, ahora ya no quiero. Sin embargo, en una colaboración que tuve la oportunidad de participar con miembros de INEBRIA el año pasado, o hace 2 años, como resultado en una sesión temática que se llevó a cabo en Estocolmo, donde me pidieron también que participara hablando un poco de las intervenciones breves en Latinoamérica, pues hice una búsqueda y sí hay literatura, hay, como dijo Telmo, muchos manuales, muchas guías, y empieza a crecer el número de publicaciones donde se reportan evaluaciones. Muchos de estos vienen de Brasil, de México, hay también muchos trabajos de Argentina, con Aldana, que está por aquí también, algunos trabajos de Chile, de Colombia, y el número empieza a incrementar lentamente. Bueno, y el título de la presentación era también tenía el corolario de una invitación a la acción, además de invitar a mis colegas a no rendirnos y a seguir intentando la publicación y ganar fondos para llevar a cabo investigaciones sistemáticas y rigurosas, pues también es recordarles pues que tenemos este espacio en la red INEBRIA, que es INEBRIA Latina, que empezó pues prácticamente desde el principio de INEBRIA, ¿no? con Erickson Furtado, con Telmo Ronzani, que eran los responsables de esta área, con muy poquitos miembros al principio, y ellos empezaron la publicación de estos boletines donde se dan noticias acerca de lo que está pasando en Latinoamérica en términos de las intervenciones breves y la detección temprana. Estos números se publicaron en español y en portugués, posteriormente solamente en portugués, y ahora llevamos ya 8 números publicados desde 2016 hasta el 2018. Nos falta uno más donde vamos a reportar lo que está sucediendo en esta sesión. Pero tratamos de incluir estas pequeñas participaciones de intervenciones breves publicadas o no que se están llevando a cabo en Latinoamérica. Y hasta el momento hemos tenido colaboraciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, de OPS, de Panamá, de Puerto Rico y también de España, y están disponibles en la página web de INEBRIA. Tuvimos ayer una sesión de trabajo con los miembros de INEBRIA Latina y estamos pensando en la posibilidad de que de ahora en adelante se publiquen también estos boletines en portugués, dado que una gran parte de los miembros de INEBRIA Latina provienen de Brasil, no todos hablan español, entonces vamos a tratar de
replicar esto. También otra forma en la que colaboramos en Latinoamérica es a través de estos webinars, que son patrocinados también por la Organización Panamericana de la Salud. Hasta el momento hemos tenido 5. El primero, Guillermina Natera, que nos habló de una intervención, de un estudio binacional entre México y Estados Unidos para la evaluación de una intervención breve en atención primaria. Después Telmo participó también hablándonos de la implementación de un programa de detección, pero desde el punto de vista comunitario. Aldana nos habló de lo que hacen en Argentina para mujeres embarazadas. También tuvimos la excelente participación de la doctora Popova, que nos habló sobre los datos de cómo se afectan al bebé cuando las mujeres beben durante el embarazo, cómo está la situación en América Latina, y una explicación también de Pablo Norambuena de unas jornadas que tuvieron aquí en Chile el año pasado, hace 2 años, y Kalina Martínez de México, que nos habló de la intervención breve para adolescentes que se desarrolla allá. De otros proyectos de colaboración entre países investigadores de países latinoamericanos, no los voy a abrumar con esto, se han presentado a lo largo de toda esta conferencia. El proyecto Scala, que el investigador principal es Peter Anderson, y hubo una sesión especial al respecto, pero se está llevando a cabo en Colombia, Perú y México, y lo que van a hacer es evaluar una forma de implementar intervenciones breves escalonadas en atención primaria, la colaboración que tenemos con la Organización Mundial de la Salud, donde participamos Brasil y México como representantes de Latinoamérica, una investigación que está haciendo Telmo con Argentina, Brasil, Colombia sobre una estrategia para reducir el estigma asociado al consumo de drogas, y la adaptación para Latinoamérica del estudio Orbital, que, bueno, como ya mencioné antes, la versión original salió de aquí de Inebria y la coordina, bueno, es un grupo bastante grande de interés en la creación de este grupo de variables de resultado. Entonces, nosotros estamos adaptando, bueno, ya lo hicimos, ya adaptamos la metodología, la tradujimos al español y a portugués. Ya hicimos la primera ronda en la que tenemos hasta ahorita 332 respondientes que son participantes de Inebria Latina, pero también exalumnos del campus virtual de OPS y, bueno, de listas de investigadores, académicos y de instituciones dedicadas a las intervenciones breves. De lo que se trata este estudio Delphi, como ustedes ya saben, porque también hubo una sesión al respecto, es la evaluación de qué tan importante es incluir o no una lista de 106 variables para evaluar la eficacia o la efectividad de intervenciones breves. Bueno, entonces los respondientes contestan aquí qué tan importante consideran que es, y si quieren añadir un comentario aquí. Terminamos ya la primera ronda. Estos son los países participantes. Tenemos una gran participación de México, pero también de Colombia, Chile y Argentina. Prácticamente todos los países de América Latina participaron. Solamente no encontramos representantes de Bolivia y de Paraguay, pero si no, todos los demás países están aquí. La mayoría de quienes respondieron son psicólogos, y bueno, esta categoría otra dice 82, son muchos también, ya eché un ojo aquí, y como la categoría general es psicólogos, otros ponían soy psicólogo clínico, soy psicólogo infantil, o sea, las especialidades, ¿no? Los cegos, pero bueno, lo vamos a repartir adecuadamente en estas otras categorías. Y la actividad principal que tienen estos profesionales son investigadores, pero principalmente son proveedores de servicios de atención a la salud, con especialidad en el tratamiento o la atención del consumo de sustancias. Y también aquí otros, igual sucedió lo mismo, había como, por ejemplo, si son investigadores, ponen, yo soy investigador en tal disciplina o en esta otra, entonces hay que hacer una depuración allí. Y bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos? Terminar el estudio Delphi con la colaboración de Gillian.
continuar el trabajo con Inebria Latina para hacer más fuerte nuestra red. Se habló de actualizar nuestro directorio de participantes, hacer una lista de publicaciones en la zona de miembros que tiene Inebria, mejorar nuestra comunicación e intercambio, hacer más frecuentes los webinars, no solamente para hablar de temas y de proyectos específicos, sino para identificar y crear oportunidades de colaboración para la implementación y evaluación de eficacia y efectividad de las intervenciones breves. Muchas gracias. Thank you very much, Marcela, for your presentation and overview of the research agenda that you try to do in Latin America and the networks. Is there any clarifying questions or issues that people would like to raise to Marcela, please? Or people are more eager to... I don't see any, so I think we can end this session. As a chair, it's a little bit difficult to wrap up this session. It's been a very broad, more reflective session. It's not exactly hard science that has been presented, but it's been a very interesting and thought-provoking session, starting with India and Goa especially, and the cultural issues that are barriers between a clinician or the helper or the system that is trying to reach the individual, and barriers there. We heard Telmo talking more about structural, political, institutional issues and barriers and things that needed to be done and changed. And Marcela trying to give us an overview of the research agenda and the networks and how you're trying to struggle on the path of getting more understanding of this very difficult but so important and potentially with such huge public health effects an issue that brief intervention is. So I think I'll stop and not try to make any more conclusions. It's been more thought-provoking, I think. It's been very interesting. Thank you very much.